First year English, Book 1, Chapter number 14, Overcoat. One evening in January, a well-groomed young man, having walked up Davis Road to the mall, turned to Charing Cross. जनवरी की एक शाम एक खुशपोश नौजवान डेविस रोड से चलता हुआ मॉल रोड पर पहुंचा एंड टर्न टू चेरिंग क्रॉस और चेरिंग क्रॉस का रुख किया. हिज हेयर वॉज स्लीक एंड शाइनिंग, उसके बाल मुलायम और चमकदार थे. एंड ही वोर साइड बर्न्स, और उसने दोनों तरफ कलमें रखी थी. हिज थिन मुस्ताश seemed to have been drawn with a pencil. उसकी बारीक सी मूंछें यूं लगता था कि पेंसिल से बनाई गई हैं. He had put on a brown overcoat. उसने बादामी रंग का ओवरकोट पहना हुआ था. With a cream colored half opened rose in his buttonhole, जिसके कांच में हल्के शरबती रंग का अध खिला गुलाब अटका था. And a green felt hat which he wore at a rakish angle, और एक सब्ज फेल्ट हैट था जो उसने तिरछे अंदाज में पहना था. A white silk scarf was knotted at his neck. एक सफेद रेशमी गलूबंद उसकी गर्दन के गिर्द लिपटा था. One of his hands was slipped into a pocket of his overcoat. उसका एक हाथ ओवरकोट की जेब के अंदर था. While in the other he held a short polished cane. जबकि दूसरे हाथ में वो बेद की छोटी चमकती हुई छड़ी पकड़े हुए था. Which every now and then he twirled jauntily, जिसे कभी कभी वो मौज में आकर घुमाने लगता. It was a Saturday evening in midwinter. जाड़े के वस्त में हफ्ते की एक शाम थी. भरपूर जाड़े में या मौसम सरमा के वस्त में हफ्ते की एक शाम थी. The sharp icy gusts of wind struck like steel. तुंद बर्फानी हवा के झक्कड़ फौलाद की तरह टकराते थे. But the young man seemed to be immune to them. लेकिन नौजवान पर उनका कोई असर मालूम नहीं होता था. So while others were walking briskly to keep warm, चुनाचे दूसरे लोग जबकि खुद को गर्म रखने के लिए तेज तेज चल रहे थे, he was ambling along, obviously enjoying his promenade in the bitter cold. मगर यह नौजवान मजे से यूं चल रहा था कि जैसे सख्त सर्दी में मटर गश्त से लुत्फ अंदोज हो रहा हो. He looked such a dandy. वो ऐसा बांका सजीला दिखाई देता था. That Tongawalas, on catching sight of him, even from a distance, whipped up their horses and raced towards him. कि टांगे वाले फासले से ही उसे देखकर अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए उसकी तरफ लपकते. With a wave of his stick, he turned them away. अपनी छड़ी के इशारे से वो उन्हें वापस कर देता. With a taxi also drew near him. एक टैक्सी भी उसके करीब आई. And a driver looked at him enquiringly. और ड्राइवर ने सवालिया निगाहों से उसकी जानिब देखा. He too was turned off. उसे भी टाल दिया गया. This time with a no thank you. अब की बार नहीं शुक्रिया के साथ. As the evening advanced, जूं शाम ढलती गई, the cold became more intense. सर्दी शदीद तर होती गई. It was a cold that induced people to seek comfort in pleasure. ये सर्दी ही थी जिसने लोगों को इसी खुशी में सुकून तलाश करने पर या तफरीह में सुकून तलाश करने पर माइल किया था. At such times it was not only the profligate who ranged abroad, but even those who were usually content to live with their loneliness emerged from their hideouts. ऐसे वक्त में सिर्फ आवारा मनशी बाहर नहीं निकलते थे, बल्कि अपनी तन्हाई में ही पुरसकून रहने वाले लोग भी गलियों की गहमा गहमी में शामिल होने के लिए अपनी पनाहगाहों से निकल आए थे. To join in the gaiety of the streets, गलियों की गहमा गहमी में शामिल होने के लिए निकल आए थे. And so people converged on the mall. चुनाचे लोग मॉल रोड पर जमा हो गए थे. Where they amused themselves among the variety of hotels, restaurants, cafes and snake bars, each according to his means.
جہاں وہ اپنے اپنے وسائل کے مطابق مختلف اقسام کے ہوٹلوں، ریستورانوں، کیفے اور سنیک بار سے محظوظ ہو رہے تھے۔ Those who could not afford the pleasures inside، وہ افراد جو اندر کی خوشیوں کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، were content to gaze at the colored lights and brilliant advertisements outside۔ وہ باہر کی رنگارنگ روشنیوں اور دلکش اشتہار دیکھ کر ہی مطمئن ہو جاتے۔ Up and down the main road there was an unending stream of cars۔ شاہراہ پر دونوں جانب کاروں کا بسوں، ٹانگاز، تانگوں اینڈ بائسیکلز اور بائیسائیکلوں کا لامتناہی سلسلہ تھا۔ while the pavement thronged with pedestrians، جبکہ پیدل پٹری پر پیدل سواروں کا یا پیدل چلنے والوں کا ہجوم تھا۔ The young man seated on the cement bench was watching with interest the people passing on the pavement before him۔ سیمنٹ کی بینچ پر بیٹھا ہوا نوجوان اپنے سامنے پیدل پٹری یا پیدل چلنے کے راستے پر سے گزرنے والے لوگوں کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ Most of them were wearing overcoats، ان میں سے اکثر اوور کوٹ پہنے ہوئے تھے، which were of every kind from the Astrakhan to the rough military khaki such as are found in large bundles at the second-hand clothes shops۔ جو کراکلی سے لے کر فوجی خاکی کپڑے تک ہر قسم کے تھے، بالکل ایسے جیسے دوسرے درجے یا استعمال شدہ کپڑوں کی دکانوں پر گٹھڑیوں کی صورت میں پائے جاتے ہیں۔ The overcoat the young man himself was wearing، جو اوور کوٹ نوجوان خود پہنے ہوئے تھا، was old، پرانا تھا، but it was well cut، لیکن اس کی تراش خراش اچھی تھی، and the material was of good quality، اور اس کا کپڑا بھی اچھی قسم کا تھا۔ The lapels، اس کے کالر were stiff، اکڑے ہوئے تھے، and the sleeves well creased، اور آستینے کی کریزیں بھی نمایاں تھیں۔ The buttons were of horn، big and shiny، سینگ کے بنے ہوئے بٹن بڑے بڑے اور چمکدار تھے۔ The young man seemed to be very happy in it، نوجوان اس میں بہت خوش یا مگن لگتا تھا۔ A boy selling pan and cigarettes with a tray of his wares passed by، پان سگریٹ بیچنے والا لڑکا اپنے سامان کی ٹرے لیے ہوئے پاس سے گزرا۔ پان والے، یس سر، جی جناب۔ Have you change for a 10 روپی نوٹ، کیا تمہارے پاس 10 روپے کی ریزگاری ہے؟ No sir, but I'll get it for you، نہیں جناب، لیکن میں آپ کو لا دوں گا۔ And what if you don't come back، اور اگر تم واپس ہی نہ آئے تو؟ If you don't trust me sir، جناب اگر اعتبار نہیں، you can come with me، تو آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ Anyway, what do you want to buy، بہرحال آپ کیا خریدنا چاہتے ہیں؟ Never mind، کوئی بات نہیں، here I have found one آنا، یہ لو مجھے ایک آنا مل گیا۔ Now give me a good cigarette and be off with you، اب مجھے ایک اچھی سی سگریٹ دو اور چلتے بنو۔ As he smoked, he seemed to relish every puff، سگریٹ پیتے ہوئے یوں لگتا تھا کہ وہ ہر کش سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ A small lean white cat shivering with cold rubbed against his legs، ایک چھوٹی سی دبلی پتلی سردی سے کانپتی ہوئی سفید بلی اس کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹی، and mewed، اور میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ He stroked it، اس نے اسے تھپکی دی، and it leapt up onto the bench، اور وہ چھلانگ لگا کر بینچ پر چڑھ آئی۔ Smoothing its fur، he muttered، اس کے نرم بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے سرگوشی کی۔ Poor little mite، بیچاری ننھی مخلوق۔ After a few minutes he got up، چند منٹ بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ By now it was past 7، اب 7 سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا۔ He started off again along the mall، اس نے دوبارہ مال پر چلنا شروع کر دیا۔
An orchestra could be heard playing in one of the restaurants. रेस्टोरानों में से एक में से ऑर्केस्ट्रा बजने की आवाज सुनाई दे रही थी. Many people had collected outside. बहुत से लोग बाहर जमा हो चुके थे. Mostly they were passers by. उनमें बहुत से लोग, ज्यादातर लोग राहगीर थे. A few drivers of the waiting taxis. चंद एक इंतजार में खड़ी टैक्सियों के ड्राइवर. एंड टोंगास और टांगों के ड्राइवर. लेबरर्स मजदूर. एंड बेगर्स और गदागर थे. Some fruit vendors having sold their fruit were also standing around with their empty baskets. बाज फल फरोश अपने फल फरोख्त करने के बाद खाली टोकरियों समेत इर्द गिर्द खड़े थे. These people outside seemed to be enjoying the music more than those who were inside. ऐसे लगता था कि बाहर खड़े लोग अंदर बैठे लोगों की निस्बत मौसीकी से ज्यादा लुत्फ अंदोज हो रहे थे. For they were listening in silence, क्योंकि ये खामोशी से सुन रहे थे. Though the music was foreign, अगरचे मौसीकी गैर मुल्की थी. The young man also stood and listened for a moment or so, then walked on. नौजवान भी रुका और एक आध लम्हा सुना और फिर चल दिया.